the key message of this evening. Please, my English-speaking friends, make a note in your heart. The key message of this evening: do not let the dark past define the beautiful present. The opposite, let the beautiful present define the dark past. If you are still angry because of the terrorist bombing that happened 17 years ago, it means that the dark past defined the beautiful present. What I'm suggesting to you is the opposite. Let the beautiful present define the dark past. If you learn psychology like me, from Carl Jung especially, there is no coincidence, there is only guidance. It is called synchronicity. There is no coincidence, there is only guidance. Let me repeat once again the key message of this evening. Do not let the dark past define the beautiful present. Let the beautiful present define the dark past. Look at the positive sides of you. Adik-adik tercinta, pesan kunci sore ini, jangan izinkan masa lalu gelap meracuni masa kini yang indah. Sebaliknya, izinkan masa kini yang indah menyimpulkan masa lalu yang gelap menjadi indah. Kalau Anda marah, masih marah dengan bom teroris yang pernah terjadi di sini 17 tahun yang lalu, itu berarti masa lalu yang gelap meracuni masa kini yang indah. Yang saya sarankan hari ini terbalik. Izinkan masa kini yang indah mendefinisikan masa lalu yang gelap. Tanpa kegelapan, cahaya tidak akan memancar terang. Tanpa kekerasan, jiwa-jiwa tidak akan rindu pulang ke rumah kedamaian. Tepuk tangan dong. Without darkness, there will be no beautiful light. Let me repeat once again. Without darkness, there will be no beautiful light. Without violence, people will not long for peace. For that reason, let's learning to say thank you to the terrorists. Not because we agree to the violence. No. Because they bring us back to the true home of peace. That is the key message of this evening. Sebelum cerita tentang Pulau Cinta Kasih, adik-adik mau dibimbing meditasi 5 menit saja. 5 menit. Bisa adik-adik diam sebentar? Bisa? Kita akan meditasi 5 menit saja. My English speaking friends, before we continue with the topic of the island of love, please spend few minutes in silence, especially in the silence which is colored by unconditional love. Adik-adik, kita akan meditasi sebentar ya. We are going to meditate. Please be silent, only few minutes. Dalam bentuknya yang sederhana namun dalam. Meditasi adalah istirahat di saat ini apa adanya. Istirahat. In the deeper level, meditation is to take a perfect rest. To put it more precisely, take a rest from any kind of inner conflict. Istirahat dari segala bentuk konflik di dalam. Istirahat, jiwa-jiwa yang indah. Istirahat. Please take a rest, beautiful soul. Take a rest from any kind of inner conflict. Take a rest. Istirahat, jiwa-jiwa yang indah. Istirahat. Di kedalaman istirahat. Sekarang terhubung dengan jeda di antara 2 nafas.
Di ujung nafas masuk, di ujung nafas keluar, ada jeda seperti sekian detik. Rasakan jeda itu. Tanpa salah benar, tanpa buruk baik. Rasakan jeda di antara dua nafas. As soon as you take perfect rest, learn to feel the gap between two breaths. Simply feel the gap between two breaths. Simply feel. Without negative, positive. Simply feel the gap between two breaths. Setelah yakin istirahat dan menyentuh jeda di antara dua nafas. Sekarang saat tarik nafas masuk, kita ambil penderitaan dari alam sekitar ini. Bayangkan asap hitam memasuki pori-pori tubuh kita saat nafas masuk. Saat nafas keluar, kita bagikan cahaya putih dari setiap pori-pori tubuh kita.